وجعلنا النهار معاشا وبنينا ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصاد للطاغين مآب لابثين فيها أحقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفقاق إنهم كانوا لا يرجون حساب وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتاب فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دافقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفوا لا يتكلمون إلا من أذن للرحمن وقال صواب ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآب إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة
فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبت من الضعف. فقال يا فاطمة عيتني بالكساء اليماني فغفني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله. تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب قومي. قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جز رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد. السلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء.
ثم أتيت نحو الكسان وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكسان؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخافتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم، منهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فاهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا منيرا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله فإنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما ولجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرق. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه محموم إلا وفرج الله حمام ولا مغموم إلا وكشف الله غمام ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. गमे हुसैन हर एक शहर हर दया रे गया गमे हुसैन हर एक शहर हर दया
कुछ न आया हाथ उन्हें, मेहनत गई बर्बाद सा, जो अली को छोड़ कर याद खुदा करते रहे। पूछा जा हक ने के तो दुनिया में क्या करते रहे। अश्किया में और अहले बैत में ये फर्क है, वो जफा करते रहे और ये दुआ करते रहे। पूछा जा हक ने के तो सूरह फातिहा। अहले हरम जो कैद से तुमसे हुए रिहा, अहले हरम जो कैद से तुमसे हुए रिहा, रांडों में वाह हुसैन कमाता हुआ बापा मख्तल की सिमत हो के जो गुजरा ये काफिला, बाए के कब्र देख के ज़ैनब ने ये कहा, बाए के कब्र देख के ज़ैनब ने ये कहा, एक बार उठ के फिर मेरे हाथों को थाम लो, ए भाई सोगवार बहन का सलाम लो। भैया मैं बिन तुम्हारे वतन को न जाऊंगी, भैया यहीं मैं कब्र पे आंसू बहाऊंगी, नालों से आसमान और ज़मीन को हिलाऊंगी, नज़रे हुसैन प्यासों को पानी पिलाऊंगी, नज़रे हुसैन प्यासों को पानी पिलाऊंगी। जो पूछेगा क्यों रोती है तू शोरो शैन से, कह दूंगी छूट गई हूँ मैं भाई हुसैन से, आए हूँ छुट के कैसे मैं कि मुब्तला वो कौन सा सितम था जो हम पर नहीं हुआ, मैं माबूला के ज़ालिमों ने हम पे की जफा, बस इंतहा है छीन से मेरे रिदा, बस इंतहा है छीन से मेरे रिदा, परदेस में लुटी है कमाई रसूल की, सर नंगे फिर के आई है बेटी बतूल की, एक दो पहर में लुट गया गुलजार पंजे ताराज हो गया मेरा फूला, भला चमन जिसकी मजाल थी जो मेरे बांधता रतन,
मरने के वक्त भी दरे जिंदा पे थी नजर मरने के वक्त भी दरे जिंदा पे थी नजर लेकर तुम्हारी दीद का अरमा गुजर गए जब तुम न आए हाय चचा के मर गए लेकर तुम्हारी दीद का अरमा गुजर गए जब तुम न आए हाय चचा के मर गए अहले जादे राहास मोहैयास पियाता बेरवी करबला मुंतज़िरे मास पियाता बेरवी जादे राहास मोहैयास पियाता बेरवी करबला मुंतज़िरे मास पियाता बेरवी रास्ता हमको शहादत का 72 से मिला अज़्म कितना हमें ज़ख्म अली अकबर से मिला खून कितना हमें अब्बास दिलावर से मिला हौसला फौजों को नन्हे अली असगर से मिला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कितने मौला के हैं एहसान भी आता बेरवी करबला मुंतज़िरे मास भी आता बेरवी सुभान अल्लाह सुभान जादे राहास मोहैयास भी आता बेरवी करबला मुंतज़िरे मास भी आता बेरवी राह पुरखार है दुश्वार है चलने के लिए कुछ सहारा नहीं गिरते को संभलने के लिए मुंतज़िर खून है गर्दन से निकलने के लिए घोड़े तैयार है लाशे को कुचलने के लिए शाह है आपके मेहमान भी आता बेरवी करबला मुंतज़िरे मास भी आता बेरवी जादे राहास मोहैयास भी आता बेरवी करबला मुंतज़िरे मास भी आता बेरवी तश्ना लब लोगों के ये खून का दरिया देखो टुकड़े टुकड़े जो है कासिम का ये लाशा देखो भाई अब्बास के ये दस्ते बुरीदा देखो लाशे असगर लिए ये कौन है तन्हा देखो भर गया लाशों से मैदान भी आता बेरवी करबला मुंतज़िरे मास भी आता बेरवी जादे राहास मोहैयास भी आता बेरवी करबला मुंतज़िरे मास
जाए अली अकबर को जान परवार तो तुम जान भी आता बेरवी करबला मुंतजिरे मास भी आता बेरवी जादे राहास मुहैयास भी आता बेरवी करबला मुंतजिरे मास भी आता बेरवी जादे राहास मुहैयास भी आता बेरवी सुभान अल्लाह है शोर के ज़ैनब के बिसर आते हैं रन में दरियाए शराफत के गोहर आते हैं रन में सुभान अल्लाह रोशन है ज़मी शम्सो कमर आते हैं रन में वाह शहजादे अफलीन ज़फर आते हैं रन में थर्राए क्यों न दिल के दिलेरों की है आमद थर्राए क्यों न दिल के दिलेरों की है आमद होशियार खबरदार के शेरों की वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तेरा शेर दिलावर इन्हें समझो जाने जिगरो ज़े गमे दावर इन्हें समझो शबीर का हमदम इन्हें यावर इन्हें समझो दरियाए शराफत का शनावर इन्हें समझो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाँ जोर दिखाएंगे ये खालिक के वली का हाँ जोर दिखाएंगे ये खालिक के वली का दूध इनकी रगों में है बरा बिनते अली का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नारों से दिलेरों की हुई फौज में हलचल वाह जुम्बिश हुई रेती को लरजने लगे जंगल भागे इधर असवार उधर छुप गए पैदल वाह 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 उधर सफे आखिर हुए आखिर सफे अव्वल मजमा तहो बाला सरे मैदान नजर आया मजमा तहो बाला सरे मैदान नजर आया लश्कर के उलझ जाने का समा नजर आया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दौलते इल्म अमल बाब इमामत से मिलिए उनके गुलजार जना मालिक जन्नत से मिली सूरते दी इन्हें अल्लाह की कुदरत से मिली इनकी ड्योरी हमें अल्लाह की कुदरत से मिली इनके दरवाजे से माफ़ तलब मिलता है ये जो मिलते हैं नबी मिलता है रब मिलता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये जो मिल जाए तो बख्शिश का ठिकाना हो जाए इनके रिश्ते में जो आ जाए वो दाना हो जाए गर्दिशे चश्म ये कैसे न जमाना हो जाए गहरे अश्क जो मिल जाए खजाना हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नहीं मिलता है दुनिया की अमीरी पाकर मैं गनी होता हूँ हैदर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उनकी उल्फत नहीं होती है जहां में बर्बाद उनके दरवाजे पे मिलता है तलब से भी ज़ियाद बकिया बख्शिश है दर का नहीं है क्या याद उनके हाथों को मिला है करमे रब्बे आबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह से ऊँटों की मेहार उसको मिली एक रोटी के एवज एक
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उनका अव्वल हो के आखिर हो नहीं फर्क जरा काम जो एक का है दूसरे का वो है शिवा कुलना इनके लिए अहमद मुरसल ने कहा कोई इनमें का है कुछ कम न कोई कुछ भी सिवा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मंजिल से सदा सूरत कुरान निकले अब एक मकसद था तो किरदार में यकसान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद शाह का सर कट गया ये जफा खामोश है शाह का सर कट गया ये जफा खामोश है आसमां तस्वीर गम आसमां तस्वीर गम दश्ते बला खामोश है शाह का सर कट गया वो मक्ना मुस्कुराना और लिपटना शाह से वो मक्ना मुस्कुराना और लिपटना शाह से असरे मासूम की हर अदा हाय खामोश हाय है हाय असरे मासूम की हर अदा खामोश है रुक गई नब्ज़े दो आलम थर थराई कायनात रुक गई नब्ज़े दो आलम थर थराई कायनात ज़ेरे खंजर बादशाह हाय हाय है मेरे खंजर बादशाह करबला खामोश है हाय जलवा दिशाहे करबला खामोश है खींच ली बेटे के सीने से सेनाशा बीर ने खींच ली बेटे के सीने से सेनाशा बीर ने कही हजूम अंबिया खामोश है कही हजूम अंबिया खामोश है रोते रोते मर गई शाह एक सकीना कैद में रोते रोते मर
गई शायद सकीना कैद में रात से तारीक जिंदा की फिजा खामोश है रात से तारीक जिंदा की फिजा खामोश है जिसके पर्दे के मुहाफिज अकबर या पास थे जिसके पर्दे के मुहाफिज अकबर या पास थे आज बलवे में वो ज़ैनब बेरिदा खामोश है आज बलवे में वो ज़ैनब बेरिदा खामोश है जाने क्या याद आ गया ज़ैनब की सूरत देख कर जाने क्या याद आ गया ज़ैनब की सूरत देख कर वक्त रुखसत है इमाम दूसरा खामोश है वक्त रुखसत है इमाम दूसरा खामोश है अल्लाह अल्लाह करबला में इम्तिहान की मंजिलें अल्लाह अल्लाह करबला में इम्तिहान की मंजिलें लूट रहा है घर मोहम्मद का खुदा खामोश है लूट रहा है घर मोहम्मद का खुदा खामोश है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले ज़िक्रे हमें हुसैन से महफिल सजी रही वाह 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 ज़िक्रे हमें हुसैन से महफिल सजी रही गुल हो गया चिराग मगर रोशनी रही गुल हो गया चिराग मगर रोशनी रही ज़िक्रे गमे हुसैन से महफिल सजी रही हाक पर के बाद जीस्त में क्या दिलकशी रही हाक पर के बाद जीस्त में क्या दिलकशी रही लैला तमाम उम्र यही सोचती रही ज़िक्रे गमे
सजी रही। अब्बास लेने आए जो मैदान की रज़ा, अब्बास लेने आए जो मैदान की रज़ा, ज़ैनब बस अपने बाजुओं को देखती रही। ज़िक्रे ग़मे हुसैन से महफिल सजी रही। अश्के ग़मे हुसैन का टूटे न सिलसिला, आशिके ग़मे हुसैन का टूटा न सिलसिला। रुमाल फातिमा में हमेशा नमी रही। ज़िक्रे ग़मे हुसैन में महफिल सजी रही। बलवे में बेरिदा सरे ज़ैनब को देख कर, बलवे में बेरिदा सरे ज़ैनब को देख कर, अल्लाह जान कैसे क़यामत की रही। ज़िक्रे ग़मे हुसैन से महफिल सजी रही। Before we begin, for the marhumin of this family, the marhumin of all the attendees of this majlis, and all the marhum mu'min, mu'minat, Muslimin and Muslimat, the ulama and the shuhada, let us recite one surah al-Fatiha. Allahumma salli. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الصادقين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العلي العظيم. وصلى على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We have, alhamdulillah, had the tawfiq from Allah to have discussed the Risalatul Huquq, the treatise or the chapter on rights that comes to us from our fourth Imam, Imam Zain al-Abidin alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And so continuing with that same theme, just as a reminder that Risalatul Huquq is a summary of huquq, but it's not what others owe me. When we think of huquq, I think of what others owe me, right? But
Here the Imam is inverting that paradigm, and so huquq are the huquq of others upon me. In other words, what I owe to others. And so it's an explanation of my responsibilities and my duties toward others. We've talked about the haqq of Allah, we've talked about the haqq of myself, we've talked about the haqq of the body parts, and then in the last majlis we talked about the haqq of our namaz. We only have 3 majalis left. There's about 45 more huquq to go through, so I'm just going to pick a few from here and there, inshallah, as much as we can get through. And then again, this is supposed to be an invitation that we study this on our own, we make the time to research this on our own, as this work is available in English, it's been translated, the commentary is available in English as well. And so the next section that the Imam mentions in Risalatul Huquq is Huququr Rahim. He talks about the rights of our Rahim, of our womb relatives. And so specifically he talks about the right of the mother, the right of the father, right of the children, and the right of the brother. So inshallah today we'll talk about the first 3, the father, the mother, and the children, and then we'll come back to the rights of the brother, inshallah. Before we continue, again, we ask Allah to give us the tawfiq by the wasila of our 4th Imam alayhi salam. And we ask the 4th Imam alayhi salam for his special glance to enable us to understand and implement these teachings in our lives by gifting his noble soul with a salawat ala Muhammad. So the Imam begins talking about the right of my mother. The Imam says, وَحَقُّ أُمِّكَ أَن تَعْلَمْ أَنَّهَا حَمَلَتْكَ حَيْثُ لَا تَحْمِلُ أَحَدٌ أَحَدًا. The Imam says that when it comes to the right of my mother, there are a few things that I should remember about her. The first thing I should remember is that إِنَّهَا حَمَلَتْكَ حَيْثُ لَا تَحْمِلُ أَحَدٌ أَحَدًا. She carried you when no one else carried you. And we all know this. For 9 months, our mothers carried us in their wombs. And this is not easy. We know how difficult the pains of pregnancy are. Those of us who are fathers, we know sometimes we help, we take the baby, and then 15, 20, 30 minutes, okay, that's enough, you take him back. Yeah, but when it comes to the mother, sallallahu alaihi wasallam. But when it comes to the mothers did this for 9 months, and yet, so the mother did this for 9 months. There was no break. There was no take the baby for 30 minutes and let me have a rest. Continuously, the Imam says that she did something that no one else could do for you. وَأَعْتَتُكَ مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِهَا مَا لَا يُعْتِ أَحَدٌ أَحَدًا. And he says, during that time period, she gave to you from the fruit of her heart in a way that no one does it for anyone else. Today we have modern biology telling us that when the mother eats the food, it's actually the fetus that gets the food first before the body of the mother is receiving that nutrition. And then after I was born, the Imam continues, وَقَطَعْكَ بِجَمِيعِ جَوَارِحِهَا. She used all her organs, all her abilities to protect you in every circumstance. وَلَن تُبَالِ أَن تَجُوعَ وَتُطْعِمَكَ. It didn't matter to her that she was hungry as long as you were fed. وَتَعْتَشَ وَتَسْقِيكَ. It didn't matter to her that she was thirsty as long as you received water. وَتَعْرَى وَتَسْكُوكَ. And it did not matter to her that she didn't have clothing as long as you were clothed. وَتَحْضَى وَتُذِلَّكَ. It didn't matter to her if she was in the sun as long as you were in the shade. وَتَهْجُرَ النَّوْمَ لِأَجْلِكَ وَقَتْلَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ. And she did not care if she was awake all night as long as you were able to
sleep peacefully through the night. And then the last part that the Imam mentions, this is very powerful. He says, فَإِنَّكَ لَا تُطِيقُ شُكْرُهَا إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَوْفِيقِهِ. There's no way for you to even thank her without the help of Allah subhanahu wa ta'ala. Forget about repaying our mothers. We know the narration of the person who came to Rasulullah and said that my mother is so elderly, I took her on my back and I performed the entire Hajj like this so she was able to do her Hajj. Have I now repaid her for what she did to me? And Rasulullah says, you have not even repaid her for one night that she spent taking care of you. So the Imam is saying that forget about repaying the mother. It is not possible for you to even thank your mother without the help and the tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad. After the mother right away, then the Imam mentions the right of the father. Right? This is the mother always comes before the father. We have the narration that another person came to the Prophet and said, who has the greatest right upon me? And the Prophet said, Ummuk, your mother. He said, then who's next? The Prophet says, Ummuk, your mother. Says, then who's next? He says, Ummuk, your mother. Says, then who? Then he says, Abuk, then your father. Your mother, your mother, your mother, and then father. Unfortunately, all of us are fourth place when it comes to our status. So the next thing that the Imam mentions, the right of the father, فَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ فَأَنْ تَعْلَمْ أَنَّهُ أَسْلِكَ وَأَنَّهُ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ. He's telling us about the right of my father, that I should remember a few things about him. The first thing he says is that he is your root. He's your asl. Because without him, you would not exist. And then the next thing that he says, فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا يُعْجِبُكَ فَاعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ عَلَيْكَ فِيهِ. Whatever goodness that you notice in yourself, you should know that your father was the source of that goodness. This is very powerful. If I think that I am smart, or I'm a good moment, or I'm successful, or I have a great education, or if I have a good success, or good business, or good career, all of this I owe to my father. My father, the Imam says, Aslun ni'mat. The source of that ni'mat, the source of that blessing, was the father of my father. And again, the Imam says, just like the mother, therefore praise Allah and thank Him as much as you can for your parents. Sallallahu alaihi Muhammad. So looking together at the rights of my parents, there's a lot to be said about the right of the parents, and we all know how important the status of parents is in Islam. But a few points that are mentioned by Ayatollah Tahriri in his Shad and some of the other scholars that have mentioned. Number one, they talk about, just like the Imam says in the narration, is the importance of showing gratitude to our parents, showing thankfulness to our parents. We know that Allah is the source of all the blessings that we have in our life. But how did those blessings actually come to me? My parents were those channels. My parents were the mechanism and the vehicle through which those blessings came to me. That's why Allah says in Surah Luqman, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلْتُهُ أُمُّهُ وَهُنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي الْعَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي. Allah says, be thankful to me, وَلِوَالِدَيْكَ, and to your parents. Allah doesn't say, وَاشْكُرْ لِي وَاشْكُرْ لِوَالِدَيْكَ. He doesn't say, thank me, and also thank your parents. He uses the same verb, وَاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. It's as if in the same breath, the same sentence, Allah is saying, thank me and thank your parents. And that's why our 8th Imam says that فَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ وَالِدَيْهِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ. The person who does not thank their parents, who's not grateful to their parents, is as if this person is ungrateful toward Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because as Imam Sajjad alayhi salam is saying, that everything good that you notice about yourself, your father was the source of that. All the stuff that your mother did, you cannot thank her without the help from Allah subhanahu wa ta'ala. And of course, the first and the foremost thing that we have to thank our parents for is this iman that we have.
Subhanallah, It's this subhanallah. love that we have. Subhanallah. This is why our sixth Imam says that man wajada barda hubbina ala qalbihi falyukthir ad-du'a li ummihi. If you feel this heat of love for us in your heart, then do dua for your mother. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Because this love has come to us from our parents. This love is a sign of a pure mother and a pure father and a pure birth that was given to us. Allama Amini rahmatullah alayhi mentions in Al-Ghadir from Abu Sa'id al-Khudri rahmatullah alayhi, who was one of the companions. He says, "Kunna ma'ashirul ansar nubawwiru awladina bihubbi Ali." Says we, Abu Sa'id al-Khudri, who was one of the companions, he says, we, the people of the Ansar, we would test our children with their love for Ali. क्या कहना है वाह If they didn't have love for Ali, then something fishy happened. Something problematic happened when it came to the birth of my child. Why? Because Rasulullah had told them. This is not a Shia narration, this is mentioned by Ibn Asakir in Tarikh Damishq, that Rasulullah says, Ya ayyuhan nas, imtahanu awladakum bihubbi Ali. O people, test your children with the love of Ali ibn Abi Talib. Subhanallah, subhanallah. If your children don't have the love of Ali ibn Abi Talib, there's something problematic over there. Nara Haidari. Subhanallah, subhanallah. And that same Ibn Asakir mentions in that same page in Tarikh Damishq, he says, قالت الأنصار. The Ansar at the time of Rasulullah used to say, إن كنا لنعرف الرجل بغير أبيه ببغض علي ibn Abi Talib. If we wanted to identify a person who did not know who their father was, we would identify them by their bughd for Ali ibn Abi Talib. This is not just something that we have in our poetry. This was a criteria, this was a test that the ashab of Rasulullah would use. Because they knew that the Prophet had said that, Ya Ali, lam yabghuduka illa waladuz zina. That, O Ali, no one will have boast toward you except the one who was born from illegitimate birth. And this is why we know there's lots of poetry that we can recite here. But fikro nazar ka koi saliqa nahi mila, jab tak Ali ke dar se aqida nahi mila. काफिर बना रहे हैं वो हैदर के बाप को, काफिर बना रहे हैं वो हैदर के बाप को, खुद जिनको अपने बाप का शहर right that my parents have is to be thankful to them for this greatest blessing that they have given us, which is the blessing of Islam and the Iman and the love of Ahlul Bayt alayhi salam. Subhanallah, subhanallah. The next thing that Ayatul Tahrir mentions is the issue of being good to our parents. We're not talking about obedience. Obedience is a passing grade. Let's just make it very clear. There are certain things in Islam which are red lines. It doesn't matter how many good deeds I have, there are certain red lines. If I cross them, it's automatic hell. No shafaat will save me. No amal will save me. No namaz, no dua, nothing will save me. And one of those red lines is if my parents are not razi with me. Rasulullah has said that the fragrance of paradise can be smelled from 2,000 years away. But the person who's aqul walidain, the person, and aq doesn't mean, we have this concept in our culture. Aqul walidain means someone who's disobedient to their parents and parents are not razi with this person. Rasulullah says the aqul walidain will not even be able to smell the fragrance of paradise. So this is one of those red lines that we have that there's no compromise on. So obedience is bare minimum. But now here we're talking about doing good to our parents. Going out of our way to do things to make them pleased, to make them happy, to bring joy to their heart, to bring comfort to them, to bring happiness to them. We talked about the bridge of Sirat before.
one of the narrations that we have is that a person who is crossing the bridge of Sirat, and this person is about to fall off the bridge, but then some kind of force will come and grab him and lift him up and push him into paradise. And when this person will turn around and say, what was that force that just saved me from hell? He will be told this was the good you did to your parents. And that good to your parents pulled you out of hellfire and took you into paradise. Sallallahu alaihi wasallam. The third point that they mention is to especially be careful when our parents become elderly. Right? We've been talking about these rights of the parents, and usually when we discuss these things, you'll have the parents looking at their kids, like, listening to this, are you paying attention to all of this? Now, that's important too, right? But when my kids are little, that's not the real test of being good to parents. Right? Because when my kids are little and I'm the parent, and if my kids are not cooperating, especially as Desi parents, right, we have the medicine to deal with it very easily. The real test of haqqul walidain is when I am an adult and now my parents are elderly. When I am strong and they are weak. When they are no longer providing for me. I'm providing for my children today. If they don't listen to me, you lose your Switch, you lose your TV, you lose your iPad, you lose all these things. You go to your room and there's further escalations that can happen. But the real test of haqqul walidain is when my parents are elderly, they have no power, they have no money, they have no strength, they have no ability to say or do anything. That is when the real test begins. That's why Allah subhanahu wa ta'ala in that ayah of the Quran in Surah Isra, He says, وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُهُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah says, you have been commanded to not worship anyone except Him and to be good to your parents. This is incredible. Don't do shirk and be good to your parents. Those two things are mentioned right next to each other. And then the Quran says, أَمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمْ أُفٍّ. When one or both of them become elderly, don't even say uff to them. This is the bare minimum in our fiqh of what's haram to do to our parents. At a minimum, I cannot even say uff, or in English, ugh, or these kind of annoyed noises. Even that is shar'an considered haram to our parents. The Quran says when they become elderly, do not even say uff to them. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, and do not speak to them in a rude or disrespectful manner. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Speak to them in a noble manner. And then the Quran continues, وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. And to lower yourself, humble yourself in front of your parents. وَقُلْ, and then say, رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Oh Allah, take care of them because they took care of me when I was little. Right, this is one of the du'as that's recommended in Qunut, is رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Is, oh Allah, have mercy on them because they had mercy on me when I was a child. Oh Allah, take care of them because they took care of me when I was a child. So being good to our parents when they're old, when they're elderly, this is the real test. So we have an explanation of this ayah of the Quran from Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Where he's doing the tafsir of this ayah, and the Imam says, لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة. He says, never even look at your parents unless you're looking at them with rahmat. You're looking at them with mercy, ورقة, and in a compassionate manner. وَلَا تَرْفَعَ صَوْتَكَ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا. Never raise your volume, never raise your voice above the volume of your parents. وَلَا يَدَكَ فَوْقَ أَيْدِيهِمَا. Never extend your hand where they're about to grab something. وَلَا تَقَدَّمْ قَدَّامُهَا. And don't even walk in front of them. Even when it comes to walking, walk one step behind your parents. Right? These are things that happen when our parents get older. Right? They are hard of hearing, so we start to speak louder to them. They're telling us the same stories over and over again. They walk slowly. Sometimes they ask for things that are unreasonable. This is where the Imam is saying that this is where your true test comes of haqqul walidain.
And we all know, but just as a reminder, the beautiful story of Uwais Qarani rahmatullah alayhi. Uwais Qarani lived in the time of the Prophet, and he's the only person who's considered a Sahaba, who's considered a companion, but never actually got to meet the Prophet in his life. Because he used to live in the outskirts of Medina, and he used to take care of his elderly mother. His mother was elderly, his mother was blind, and he was her only caretaker. Uwais al-Qarani had a deep desire to go to Medina and meet the Prophet. He had become a Muslim, he was a mu'min, but he had never met the Prophet. But his mother didn't want him to go. She was dependent on him. He was taking care of her. Eventually, one day, the mother says, I'm giving you permission. You can go see the Prophet, but make sure you come back before it gets dark. So Uwais is very happy. He comes to Medina, and then he's told that actually Rasulullah is out of town. He's not here. So he waits. Then he sees that it's starting to get late. He's not there for a business trip or some fun activity. He's there for ziyarat of Rasulullah. There's nothing greater in that time. But because he knows that I had made that commitment to my elderly mother that I will be back before sunset, so he leaves Medina and he comes back to his home. When he comes back to his home, the next day when Rasulullah comes back into town, Rasulullah says, what is this noor that I can feel in this room? And they tell him that this shepherd by the name of Uwais had come from out of town and he couldn't see you, so he left. And Rasulullah says, Inni ushammu ra'ihatul rahman min janibi. I can smell the fragrance of merciful Allah coming from the direction of this person. This was the maqam that Uwais al-Qarani reached because he went out of his way to accommodate his mother. But the narration doesn't stop here. Fast forward about 30 years when Amir al-Mu'mineen is preparing his army for the Battle of Siffin. And he tells Ibn Abbas that Ibn Abbas, we have this many soldiers coming from here and from here and from here. There are going to be exactly 1,000 soldiers that are coming from the direction of Kufa. Not one more, not one less. And he gives him a flag that this is going to be a flag that one of these people is going to carry. Ibn Abbas says, now that Amir al-Mu'mineen made this claim, I will check. So he stood there and he started counting. And he said, I counted until it got to 999. And I said, how is this possible? Because Amir al-Mu'mineen said 1,000, there has to be 1,000. But the army of Amir al-Mu'mineen is not leaving because we're waiting for one person. And then eventually Ibn Abbas sees this elderly man coming and he says, I am Uwais al-Qarani. This was the 1,000th person for which Amir al-Mu'mineen kept his entire army waiting, and then he gives him a flag and makes him one of the commanders in his army, and then he becomes shaheed in the Battle of Siffin, fighting against Amir al-Mu'mineen. So this is the maqam of our taking care of our parents, even when they're being sometimes unreasonable. And the final point that they mention is that even when our parents have passed away, they still have the haqq upon us. Our parents can do haqq to us even when they're not alive anymore. So even when my parents have passed away, I have the obligation to recite Surah Fatiha, to do dua for them, to hold Isal Sawab, to go visit their qubur, to do whatever I can to benefit their souls. We have the narration that mentions that every Thursday night, the souls of our marhumeen visit our homes. And they come and they say, please send me one Surah Fatiha. Please send me some small hadiyah, give me some small gift so we can benefit in the hereafter. We have the narration from the Prophet who says that if you have a hajat, if you have a dua that is not being answered, then look at the face of your parents and do dua. And that will be a time of qubuliyat. He says if your parents have passed away, then go to the grave of your parents and do dua over there because the dua will be answered. And then he says if your parents are buried somewhere far away, then he says draw 4 lines in the ground.
make a shabi of the grave of your parents and do dua over there, and your dua will be accepted. This is the maqam that Allah has given to our parents, because we know the famous narration of the Prophet that al-jannatu tahta aqdami ummahat, that paradise is under the feet of our mothers. Similarly, the Prophet has said when he was asked about the rights of the parents, he gives a very simple formula. He says, Huma jannatuk wa naruk. They are your paradise, they are your hell. In other words, if I'm good to my parents, that's my key to paradise. If I'm bad to my parents, that's the key to my hellfire. Now, of course, there's a second meaning of this hadith, which is, transitioning to our next topic, is that the jannat of my children is in my control. Right? If I have a very important role to play as a parent, if my children will end up in paradise or if my children will end up in hellfire. And so, taking us to our next topic, which is the haqqul walad, the rights of our children, with a salawat ala Muhammad wa Allahumma salli ala Muhammad. The Imam describes the right of the child, and the Imam says, أَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ فَأَنْ تَعْلَمْ إِنَّهُ مِنْكَ وَمُضَافٌ إِلَيْكَ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا بِخَيْرِهِ وَشَرِّهِ. The Imam says, as far as the right of your child, you should know that whatever good that they do, or whatever bad that they do, it will be attributed to you. If my child produces khair, if my child is a source of goodness, I will get the credit for it, that you did a good job raising your kids. If my child produces shar, if my child is a source of evil, then again people will point fingers at me that what did you do to mess up the upbringing of your children? And it's not just the people, but the Imam is saying that Allah will question you. وَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّا وَلَّيْتَهُ بِهِ, that you will be questioned in regard to how you raised your children. And then the Imam lists 3 things that Allah will specifically question us in regard to our children. But before I mention these, just want to clarify one misconception. When we think about tarbiyat al-awlad, when we think about this issue of raising children, upbringing of children, we generally think that this is the domain and the responsibilities of the mother. When we think of tarbiyat al-awlad, most of the time our mind goes to the job of the mother. It's the job of the mother to raise the children. It's the job of the mother to do tarbiyat, and so on and so forth. When in fact, the majority, close to 70-80% of the ayat al-Quran and the majority of the ahadith that talk about the tarbiyat of children, they are not addressing the mother, they are addressing the fathers. There are actually very few ahadiths that talk about the role of the mother when it comes to upbringing of children. The majority of the content from the Allah and the Prophet and the Ahlul Bayt is directed toward the fathers. So let's keep that in mind, is that myself as the father, I should not just think of my role as the ATM that pays the bills every month, and then, you mother, you take care of all of these things. No. I have to have a very proactive role in the tarbiyat of my children. Brothers and sisters, back home we have the extended family network. You have the khala and the mamu and the dadi and nani, and all of them are part of the tarbiyat process. Over here you don't have that. Over here we have this nuclear family system. It's husband and wife and the children. So we cannot have this kind of attitude that I work and I pay the bills and then I come home and don't bother me. I've got my newspaper, I've got my phone, I've got my TV, and I have my cricket on weekends, and you take care of all the children. Sallallahu alaihi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. As the fathers, we have to be very involved in the tarbiyat of our children. Right? This is not like I said back home where there was this additional support network that could help out so I could, do other things. And so, again, I probably will, ruffle a few feathers and offend a few brothers in the audience, but we really have to rethink
how we choose to spend our time and whether it is sustainable when it comes to the tarbiyat of our children. 60, 70 hours a week of a work day. Once in a while, that's okay when there's an emergency at work. But if I have this routine that I'm working those kind of hours, it's just not sustainable with the upbringing of children. You could have done that back home when you had the khala and the mamu and the nana and dadi and all these people to help. But if you are 50% and the mother is doing 50% of the work, it's not sustainable. If I'm working 60 hours a week, if I'm working 70 hours a week, I will not be able to spend quality time with my children. That career, that promotion, that can happen at any time. But there's a very sensitive period in the life of my child. When I don't get to them now, then that's it, it's too late, then things are out of hand. So we really have to revisit our lifestyle choices and what things I'm spending my time on and how much quality time I'm spending on the tarbiyat of my children. So with that said, there are three things that the Imam mentions, which he says are the three things that you will be questioned about in regard to your children. The salawat ala Muhammad. The first thing that the Imam says is husnul adab. I will be questioned about, did I teach my children adab, good manners? Now the scholars say in the Shar, when it comes to adab, I can't teach adab. I have to model adab. I can sit with my child and tell them hadith after hadith and after hadith about the importance of good adab. But if they see me shouting and yelling and screaming and having bad akhlaq, that's the adab that they're going to learn. So I have to model good adab to my children. My child will learn how to speak to others the way they see me speaking to others. My child will learn the language, the words, the word choice, the vocabulary that they see me using. My child will learn to speak to their future spouse the way they see me speaking to my spouse. My child will learn to speak to their parents the way they see me speaking to my parents. So when it comes to husnul adab, my behavior is the most important factor, is the most important issue. Now, when it comes to this issue of husnul adab, it is especially important to show adab to our children. And I know for some of us, especially in our culture, there's a bit of a foreign concept because we're always talking about the importance of showing adab to elders. But Islam is very emphatic, gives a lot of emphasis on showing adab to our children. Because if I speak to them with adab, if I speak to them with respect, then that's how they are going to learn to speak. Please allow me to be honest, because in our Desi culture, this is one of these toxic traits that we have of doing tahqir to children, of calling them names. Right? We just recited Hadith al-Kisa. Look at how Hazrat Zahra addresses her children. وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي وَيَا قُرَّةَ عَيْنِي وَثَمَرَةَ فُؤَادِي. Peace be upon you, O the light of my eyes and the joy of my heart. This is how Hazrat Zahra would speak to her children. Now when it comes to my children, they have to do something small to annoy me and then, idiot, ahmad, bayaquf, all of these things start coming. This is very damaging. Children believe what they're told. And if I call my child bewaquf, that child will believe that they're bewaquf. And that has very, very long-term ramifications on their psychological well-being. Today, psychologists as well as Muslim scholars say that the best thing that we can give our children is to give them self-esteem, is to give them self-respect for themselves. And if they don't get that self-esteem, if they don't get that respect, if they are used to others doing tahqir and speaking down to them, then that's how they will grow up as human beings. They will be adults and they will think this is normal. It's okay, it's normal for others to talk down to me on my religion, talk down to me about my beliefs, talk down to me about my practices. So that has to begin at home. Is we have to show adab and we have to show respect to our children. Now, we know children are frustrating.
right? It gets difficult, it gets annoying. I have been doing this one-man operation for a week now, so I completely understand the frustration. So it's not easy. I'll be the first one to admit it's not easy to be patient. It's not easy to not lose my temper. It's not easy to not have those words come out. Occasionally we slip up. Occasionally we'll say something rude or disrespectful to our children. But when I do, now I have another opportunity to model husn adab, which is to apologize. Again, this is one of these taboo issues in our culture. Parents are never wrong. Parents never say sorry. Oh, where did this come from? If I lose my temper, if I say something rude or disrespectful, either to somebody else or to my child, then that is an opportunity for me afterward. I sit him or her down and I say, look, I'm sorry. I apologize for what I said. You do not deserve to be spoken to like that. I'm a human being. I'm trying my best. I slipped up. I made a mistake. Just because I use this word, it's not okay for you to use this word. Don't let this be a reason that you start behaving like this. I'm trying my best. You're trying your best. Let's continue to improve. There's absolutely nothing wrong. In fact, it's very, very recommended that we acknowledge our mistakes and our shortcomings. My child will not think any less of me. If anything, when the child sees that they keep telling me not to use these words, now they use these words, immediately in their mind it's okay, hypocrite. Right? So that's already happened in their brain. But if I acknowledge, if I apologize, and I say, look, this was not the right thing to say, I'm sorry for saying that, then that is actually a really good opportunity. That actually increases that relationship with the child. That actually improves my status in the maqam, in the eyes of the child, because they see that my father and my mother, they're human beings. They recognize that they make mistakes, they're trying their best, and inshallah we all continue to improve together toward Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. The next thing that the Imam mentions that I will be questioned about with regard to my children is dalalati ala rabbi. I will be questioned about guiding my children toward my Lord. And so what does that mean? It means ensuring that my children have the correct aqidah. Their beliefs are secure. Their beliefs are strong. Teaching them the basics of the religion, the usul ad-din, the concept of tawheed, the concept of God and Islam. How do you encounter atheism? How do you explain your beliefs to others? Especially these days, brothers and sisters, if my kids are attending public school, I have to know the risks. And one of those risks is that there's a constant onslaught. There's a constant attack on our aqidah. When I was growing up 20 years ago, at that time in high school, okay, you're a Muslim, that's up to you. No one, it was a secular environment. Now it's not a secular environment. Now it's a anti-religion environment. The concept of tawheed, the concept of God, the concept of religion in general is being undermined and mocked and ridiculed and presented as something crazy. So as a parent, I have the obligation to ensure that my children have strong aqidah. My children have strong beliefs. And one thing that, why can't I have a girlfriend? No. The biggest issues on their minds is the concept of God. Is God real? What is God? How do I prove the existence of God to others? Tawheed is the biggest issue. Because the culture, the society that we live in, there's a constant onslaught on the concept of God. Because once you remove the concept of God, then everything else just falls apart. And so that's how the agenda, that's how the system works. So it's very important for me as a parent to have those conversations with my child, to make sure that they understand. If they don't understand, bring them to the resources that are available in the community. And allow me to make the announcement at this point that Tuesday is the deadline to please register your children for Sunday school. If you feel that you might not be fully equipped to have those conversations with your children, alhamdulillah, we have learned brothers and sisters in the community who are able to have those conversations, who are able to explain these things to your children. So utilize these resources and take advantage of these resources that are available to us. And the third thing that the Imam mentions that we'll be questioned about is ma'unati ala ta'atih, is that I will be questioned about helping my children obey Allah. Helping my children obey Allah. Again, we live in a culture that is saturated with haram. And so it's very important to take a proactive role when it comes to the wajibat and the muharramat.
right? Giving them positive reinforcement, giving them encouragement when they do something good. Right? Alhamdulillah, there's a lot of traditions that we have in our own culture. We have this concept of Roza Kushai. Right? These things are going away, unfortunately. All we do now is just birthday parties. There's nothing wrong with birthday parties, but make these things important. The first time that my son or daughter fasts, that should be a big event. Of course. We used to have this culture of Ameen. Right? When the child would recite the Quran from beginning to end, it would be a huge celebration. Right? Again, the focus should be there on these kind of celebrations. When my child begins to wear hijab, that should be a big celebration. When my child starts to do namaz regularly, that should be a big celebration. In Iranian and in Arab culture, they have this concept of Jashn Taklif or Jashn Bulugh. That when a girl turns 9 or the boy turns 14 and a half, then it's a huge celebration that now you are mukallaf. Now you have responsibilities in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Now your soul has entered that test that it can be higher than the angels or lower than the animals. So this is a huge milestone in your life. So when it comes to all of these things, these should be very important days in our children's lives. The day that my daughter starts wearing hijab, the day that my son starts doing namaz, the day that my children start implementing these teachings of Islam in their lives, those should be celebrated. We should go out of our way to make them a big deal. Right? So they understand that school is important, grades are important, education is important, all these things are important, but this is my identity. This is who I am. The most important thing, the most precious memory that I have of my life was not when I got an A or when I turned 9, 11 or 15 or whatever. The most precious memories that I have is when I turned baligh and my parents threw this huge party for me. The most precious memory that I have is when I started wearing hijab and my parents made it like this was the biggest event of my life. The Imam is saying is help your children obey Allah subhanahu wa ta'ala. Be an assistant to them, be an aid to them in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Because again, the things that we give priority to, the things that we give importance to is what's going to formulate their identity. If they live their entire life thinking that the most important thing about me is getting straight A's and getting into a good university and getting this degree and getting this job, then that's going to be their identity. But I as a parent have to show my children that if the wilayat of Ahlul Bayt is there, then everything is there. But if the wilayat of Amir al-Mu'mineen is missing, then it doesn't matter what degree, it doesn't matter what position, it doesn't matter what grades, it doesn't matter how much money. Even the life of this dunya is worthless without the wilayat of Amir al-Mu'mineen. And the best demonstration of this is we see in the example of Hujr ibn Adi rahmatullah alayhi. Hujr ibn Adi was one of the companions of the Prophet and one of the loyal followers of Amir al-Mu'mineen. And the narration says that in the time of Muawiyah, this is after the Shahadat of Amir al-Mu'mineen, Muawiyah orders Hujr ibn Adi and some of his followers to be arrested in Medina and brought to Damascus. And the plan was that when they're brought to Damascus, then they would be executed. As they're on the journey from Medina to Damascus, there's an uproar that happens in Damascus that why are you doing this? As a companion of the Prophet, you can't kill him. So Muawiyah realizes if these guys are able to make it to Damascus, then I'm not going to be able to do anything to him. He sends a messenger to his soldiers and says, kill them there and don't bring them all the way to Damascus. Then we can blame, miscommunication or misunderstanding for the murder. He says, as for Hujr ibn Adi, there's no choice, he has to be executed. But as for his son and the people who are with him, give them an option. If they are willing to do Lanat on Ali ibn Abi Talib, then they can live. But if they refuse to dissociate from Ali ibn Abi Talib, then they have to be executed as well. So the soldiers receive this message. The commander goes to Hujr ibn Adi and says, look, here's what we have been told. We have to execute you here. You for sure are going to be executed. But your son and your companions, we're going to give them a choice. If you're willing to do bara'at from Ali ibn Abi Talib, you can go. And Muawiyah has made this promise and that promise to you. But if you don't, then you're also going to be executed like Hujr ibn Adi. Of
course, the son and all those people, they say, no, we would rather give our lives than to dissociate from our Mawla. So they say, okay, well, we have to execute all of you. Hujr ibn Adi says, I have 3 last wishes. He says, my first wish is that before you execute me, give me permission to perform a 2 rakat namaz. So they say, of course, you can do your 2 rakat namaz. He does a 2 rakat namaz, and he does the namaz very quickly. And then he says to them, this is the quickest namaz I have done in my life, because I did not want you to think that I was prolonging my namaz so I could prevent myself from being killed. He says, my second wasiyat is that these chains that you have put on me, bury me in these same chains, so that on the day of judgment I will tell Rasulullah that look at what your ummah did to me for the love of Ali ibn Abi Talib. And he says, my third wasiyat is that if you're going to kill all of us anyway, then you execute my son before you execute me. And this third part is very shocking for everyone, because all of us are fathers. We would rather die than watching my own son die in front of my eyes, especially when that son is 17, 18-year youth. Hujr ibn Ali says, no, execute him. If you're going to kill us all anyway, execute him first and then kill me. They say to him, this is a very strange thing. Why do you want to watch your son die? Look at the response of Hujr ibn Ali. He says, look, I'm an old man. The promises of Muawiyah don't tempt me anymore. But my son is young. Wow. And it is possible that when he sees the bloodied head of his father, he might be tempted by the offer of Muawiyah. And he might do barat from Ali ibn Abi Talib. I know that I have raised my son in a way that he has lived his entire life on the love of Ali. I want to make sure that when I die, I'm 100% sure that my son died on the wilayat of Ali ibn Abi Talib. So this is the example that we have for us. Is that if the wilayat of Ali is there, then everything is there. But if the wilayat of Amir al-Mu'mineen is not there, if the aqidah is not there, then nothing in this dunya is of any value. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. So to conclude, the 3 things that we'll be questioned about, the Imam says in regard to my children, is number 1, to teach them husn adab, number 2, to guide them toward their Lord, to their aqidah, and number 3, to assist them in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. We pray to Allah by the wasila of Muhammad and Ali Muhammad alayhi salam, and specifically by the wasila of our 4th Imam alayhi salam, that may Allah give us the tawfiq and the ability to implement these teachings in our lives, and as children to fulfill the rights of our parents, and as parents to fulfill the rights of our children, inshaAllah. Sallallahu alayka ya Aba Abdullah. Sallallahu alayka ya Ibna Rasulillah. Ruhi wa jismi wa ra'ahu al-alamina li turabi maqdamika al-fida. Ya gharib ya mazloom. Ya shaheed bi ardi Karbala. अज़दारान हुसैन मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने खुतबों से शाम में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता शाम के लोगों में यजीद के खिलाफ बगावत की फ़िज़ा पैदा होने लगी। तब जाके यजीद समझ गया कि इससे पहले कि मेरा तख्त उल्टा जाए, इन कैदियों को जल्द अज जल्द आज़ाद करके वापस मदीने भिजवा देना है। रिवायत के मुताबिक रात की तारीकी में यजीद अपने गुलाम को भेजता है और कहता है कि जाओ जाके सैयद सज्जाद को कैद से बुला के लाओ। मौला इमाम सज्जाद दरबार यजीद में तशरीफ लाते हैं। जरा सोचिए मेरे इमाम के जहन में वो मंजर घूम गया होगा कि यही दरबार यजीद था, 700 कुर्सी नशीन बैठे थे, यजीद झूम रहा था शराब पीकर, और अली और फातिमा की बेटियां सर पर रहना कैदी बने खड़ी थी। लेकिन आज माहौल बदल गया है।
आज जैसे ही मेरे मौला इमाम सज्जाद दाखिल होते हैं, यजीद बड़े एहतराम से खड़ा होता है, कहता है अस्सलाम वालेकुम या अपना रसूलुल्लाह, अपने तख्त पे जगह बनाता है और कहता है आइए फर्जंदे रसूल मेरे बराबर बैठिए। मौला सज्जाद ने सर को पीट के कहा, हाय मैं कैसे इस तख्त पे बैठूं कि जब इसी तख्त के नीचे मेरे मजलूम बाबा के कटे सर को लाके रखा गया था। यजीद कहता है हमने फैसला किया है कि आपको रिहा करके मदीने वापस भेज दिया जाएगा। मौला ने फरमाया हमें कबूल है, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि हमने अपने शहीदों का मातम नहीं किया, एक मकान का इंतजाम करवाओ ताकि हम मजलिस आज़ा बपा करें और खूब जी भर के अपने शहीदों का मातम करें। दूसरी शर्त ये कि शाम गरीबा को जो हमारा सामान लूटा गया था उसे वापस करो। और तीसरी शर्त ये कि हमारे शहीदों के कटे सर जो 11 मुहर्रम को नेज़ों पे बुलंद किए गए थे उन सरों को वापस करो। यजीद हर शर्त मान गया। शहर दमिश्क में एक मकान का इंतजाम किया गया। अहले हरम कैद खाने से निकलकर उस मकान में तशरीफ लाए। मजलिस आज़ा का एहतमाम किया गया। वही शहर दमिश्क जहाँ मुआविया ने अपनी सल्तनत कायम की थी, वही शहर दमिश्क जहाँ पे अमीरुल मोमिनीन पे लानत की जाती थी, वही शहर दमिश्क जहाँ अहले हरम कैदी बना के लाए गए थे। आज उसी शहर दमिश्क में करबला वालों की पहली मजलिस मुनक्किद हो रही है। और रिवायत के जुमले हैं कि दौरान मजलिस उन शहीदों के सरों को लाया गया तो मजलिस आज़ा में कोहराम बपा हो गया। कासिम के सर को लाया गया, बेवाए हसन परवा आगे बढ़ी, सर को अपने हाथों में लिया। अकबर के सर को लाया गया, मादर अकबर आगे बढ़ी, सर को अपने हाथों में लिया। अब्बास के सर को लाया गया, उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, सर को अपने हाथों में लिया। और एक नन्हे से शशमाहे के सर को लाया गया, रुबाब आगे बढ़ी, सर को अपनी आगोश में लिया। हर बीबी अपने शहीद के सर को आगोश में लेके उसके मातम में मसरूफ है। हर सर को उसके वारिस ने ले लिया। आखिर में 2 छोटे सर एक कोने में रखे हुए थे। किसी ने कहा ये कौन बदकिस्मत बच्चे हैं, क्या इनकी माँ जिंदा नहीं है? तो जवाब मिला कि हाँ ये ओनो मोहम्मद के सर है, लेकिन इन बच्चों की माँ ज़ैनब अपने भाई हुसैन का मातम कर रही है। और आखिर दमिश्क से ये कैदी रवाना होते हैं। यजीद ने लोगों को दिखाने की खातिर शानदार हमारियों का इंतजाम करवाया, लेकिन बीबी ज़ैनब ने हुक्म दिया कि हमारियों को तब्दील करो, सियाह हमारियों का इंतजाम करवाओ, हम ऐसे मदीने नहीं जाएंगे। बीबियां हमारियों पे सवार हुई। दमिश्क से खुरूज का वक्त है, लेकिन बीबी ज़ैनब ने एक और हुक्म दिया, हम ऐसे दमिश्क से नहीं जाएंगे, एक मर्तबा फिर हमें शाम के कैद खाने की जानिब ले चलो। अरे उस कैद खाने में मेरे भाई की अमानत रह गई है। बीबी कैद खाने में तशरीफ लाई। ए सकीना, अब हम खुदा हाफिजी के लिए आए हैं। मेरी बच्ची मैं किस मुंह से तुम्हारे बाबा का सामना करूंगी? और मेरा दिल कहता है कि बीबी ने उन आखिरी लम्हों में फरमाया होगा, ऐ मेरी सकीना, तुम्हारी फूफी तुम्हें छोड़ के जा रही है, लेकिन मेरी बच्ची फिक्र न करना, अनकरीब तुम्हारी फूफी शाम वापस आएगी। ज़ैनब इसी शाम में शहीद होगी, ज़ैनब इसी शाम में दफन होगी, और फिर तक क़यामत तुम्हारी फूफी तुम्हारे पास रहेगी।
परवरदिगार हमारी इस कलील इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी तौफीकात में इजाफा फरमा। बानियान मजलिस और हाज़रीन मजलिस, हम सबको मोहम्मद और आले मोहम्मद के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। हम सबको दुनिया में अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमा। तमाम अज़ादारान इमाम हुसैन और बिलखुसूस ज़ायरीन इमाम हुसैन की हिफाजत फरमा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यमन, इंडिया, बहरीन, नाइजीरिया, शाम, इराक और कश्मीर के मोमिनीन की जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। दुश्मनान इस्लाम में से जो हिदायत के काबिल हैं उनकी हिदायत फरमा, और जो हिदायत से बेबहरा हैं उनको नीस्त नाबूद फरमा। बाला सरजमीन हिजाज को आले सऊद के नापाक कब्ज़े से निजात अता फरमा। इनकलाब इस्लामी ईरान की हिफाजत फरमा। तमाम उलमाए दीन और मराजे कराम बिलखुसूस रहबर मुअज़्ज़म और आग़ा सिस्तानी को सेहत तुल उम्र अता फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें और हमारी अगली नस्लों को उनके असहाब, उनके अंसार, उनके जानिसारान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन या हुसैन, 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 या हुसैन। दुखिया उठो सैयदे सज्जाद, बोली ज़ैनबे दुखिया उठो सैयदे सज्जाद, चुका बरा कुनबा उठो सैयदे सज्जाद, बोली ज़ैनबे दुखिया उठो सैयदे सज्जाद, बोली ज़ैनबे दुखिया उठो सैयदे सज्जाद, बोली ज़ैनबे दुखिया उठो सैयदे सज्जाद। करबला के मैदान में हर तरफ खामोशी है, जिस तरफ नजर डालो उस तरफ उदासी है। हाय मेरी किस्मत में ये घड़ी भी कैसी है, कोई भी नहीं अपना तो सैयदे सज्जाद, बोली ज़ैनबे दुखिया उठो सैयदे सज्जाद, बोली ज़ैनबे दुखिया उठो सैयदे सज्जाद। न है कासिमे मुज़्तर और ना अली अकबर, बाजुए शहीदी है न वो अली अकबर। किसको बुलाऊं मैं, है नहीं कोई आवर, घेरे हैं मुझे आदा, उठो सैयदे सज्जाद,
सैयदे सजाद डोली ज़ैनबे दुखिया उठो सैयदे सजाद क्या बला प्यासी है शह की नानी सी बच्ची गम से अपने बाबा के जान खो न दे अपनी रोते रोते गश खाकर जब जमीन पे वो गिरती कहती है मेरे बाबा उठो सैयदे सजाद डोली ज़ैनबे दुखिया उठो सैयदे सजाद डोली ज़ैनबे दुखिया उठो सैयदे सजाद कह रही थी रो रो कर ज़ैनबे हज़ीं फरियाद उठो सैयदे सजाद उठो सैयदे सजाद आ गए जलाने को खैमा आप सितम अशियार आंखें खोलो रे बेटा उठो सैयदे सजाद डोली ज़ैनबे दुखिया उठो सैयदे सजाद डोली ज़ैनबे दुखिया उठो सैयदे सजाद शिमर के तमाचों से हाय कुंद खंजर से दास्तान कुछ पूछो गम की मारी मुज़तर से फट गया है दिल मेरा करबला के मंजर से कट गया गला शह का उठो सैयदे सजाद डोली ज़ैनबे दुखिया उठो सैयदे सजाद डोली ज़ैनबे दुखिया उठो सैयदे सजाद चुका भरा कुनबा उठो सैयदे सजाद या हुसैन 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 ज़हरा जाइया दासरा गाजी ज़हरा जाइया दासरा गाजी ज़हरा जाइया दासरा गाजी ज़हरा जाइया दास
मख्तर टूटुर पाया गाजी सारा जाइया रासरा गाजी सारा जाइया रासरा गाजी सारा जाइया रासरा गाजी छह जगह हुसैन चुन आए छह जगह तो हुसैन चुन आए छह जगह तो हुसैन चुन आए छह जगह तो हुसैन चुन आए फिर भी पूरा ना मिल सका गाजी सारा जाइया सारा जाइया रासरा गाजी सारा जाइया रासरा गाजी मेरी चादर खुदा दा पर्दा है 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 मेरी चादर मेरी चादर मेरी चादर दे तू बका गाजी सारा जाइया रासरा गाजी सारा जाइया रासरा गाजी सारा जाइया रासरा गाजी शिमर रज रज हुसैन को मारे 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 जानदार नाई रे गाजी सारा जाइया रासरा गाजी सारा जाइया रासरा गाजी सारा जाइया रासरा गाजी होया करबल होया करबल दे विच जुदा गाजी सारा जाइया रासरा गाजी सारा जाइया रासरा गाजी सारा जाइया रासरा गाजी छह जगह तो हुसैन चुन आए 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 फिर भी पूरा ना मिल सका गाजी सारा जाइया रासरा गाजी सारा जाइया रासरा गाजी या हुसैन या हुसैन करते हैं मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का करते हैं मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का करते हैं मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का आता है जख्मी अलम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का करते हैं मातम हरम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का आए लबे नहर हुआ
गया होठों पे दम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। कहते हैं रो रो के ये अहले हरम, हो हशम सब्र रजा हो करम, इस तरह भूलेंगे गम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। लेके शहंशाह वफा से हयात, तुमने कदमों को बढ़ी खुद फुरात, देख के जाओ हशम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। शाह के गमखार पे हर एक पल, शह के अज़ादार पे हर एक पल, रहता है अब भी करम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। फिर मेरे मौला से न संभला अलम, पानी बहा हो गया ठंडा अलम, मश्क में शायद था दम अब्बास का, मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। मश्क सकीना तो वहीं रुक गई, शाह मदीना की कमर झुक गई, जब हुआ बाजू कलम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। अब कहाँ बुझ पाएगी दुखिया की प्यास, टूट गई बाली सकीना की आस, हो गया बाजू कलम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। अश्क लहू रो दिया चरखे गौहर, रो दिया बेसाख्ता शाहे ज़मन, देख के चलनी अलम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। मेज़े पे उस कारी कुरान के साथ, दाएं में गमखार भी अज़ना के साथ, करता है नौहार रकम अब्बास का, मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। या हुसैन, या हुसैन। सादात करबला, चिहरम को करबला में जवाई वो बीबियां, सादात करबला, सादात करबला, बीबी कर रही थी कुछ इस तरह से गिरिया, सादात करबला, सादात करबला, चेहलम को करबला में जवानी वो बीबियां, सादात करबला, सादात करबला, चेहलम को करबला में जवानी वो बीबियां,
बीबियां यहाँ है, कुछ बीबियां वहाँ, करती हुई फुहां, करती हुई फुहां। हाय बिखरी हुई थी मातरे सरवर में जा बजा, सादात करबला, सादात करबला। चेहरम को करबला में जवानी वो बीबियां, सादात करबला, सादात करबला। अकबर की लाश पर हुई यूं लैला नौहा कर, देखा न साल भर, देखा न साल भर। अरे आई हूँ कैद शाम से, अब हो गए मैं रिहा, सादात करबला, सादात करबला। चेहरम को करबला में जवानी वो बीबियां, सादात करबला, सादात करबला। एक बीबी होनी जाती है नहर पर, कहती बचश्म तर, कहती बचश्म तर। अरे आवाज देने आई हूँ पुरसा सकीना का, सादात करबला, सादात करबला। चेहरम को करबला में जवानी वो बीबियां, सादात करबला, सादात करबला। घुट घुट के लाडली तेरी जिंदा में मर गई, तुर्बात नहीं बनी, तुर्बात नहीं बनी। अरे बच्ची वो कैद से हुई, मर कर भी ना रहा, सादात करबला, सादात करबला। चेहरम को करबला में जवानी वो बीबियां, सादात करबला, सादात करबला। है बानो ये बैन करती थी ऐ मेरे बेज़बां, माँ ढूंढे अब कहाँ, माँ ढूंढे अब कहाँ। है बतला दे है कहाँ मेरा असगर है करबला, सादात करबला, सादात करबला। चेहरम को करबला में जवानी वो बीबियां, सादात करबला, सादात करबला। बीबी कर रही थी कुछ इस तरह से गिरिया, सादात करबला। अलविदा जाने मुर्तज़ा, अलविदा अलविदा दश्त नैनवा, अलविदा अलविदा जाने मुर्तज़ा, अलविदा अलविदा दश्त नैनवा, अलविदा अलविदा जाने मुर्तज़ा, अलविदा अलविदा दश्त नैनवा, अलविदा अलविदा जाने
करबला अलविदा अलविदा सिब्त मुस्तफा अलविदा अलविदा जाने मुर्तज़ा अलविदा अलविदा दश्त नैनवा अलविदा अलविदा शाह करबला अलविदा अलविदा सिब्त मुस्तफा अलविदा अलविदा जाने मुर्तज़ा अलविदा अलविदा दश्त नैनवा हम थे बेरिदा तुम थे बेकफन ऐ शहे ज़मन हम थे बेरिदा तुम थे बेकफन ऐ शहे ज़मन जिसके कैद से जाती है वतन अब ये बेवतन अलविदा अलविदा जाने मुर्तज़ा अलविदा अलविदा दश्त नैनवा अलविदा अलविदा जाने मुर्तज़ा अलविदा अलविदा दश्त नैनवा ऐ मेरे हाथियों मैं मुजाहिदों जा रही हूँ छोड़ के अकेला भाई को ऐ मेरे कृष्ण लब लाडलो उठो बिन्ते फातिमा को तुम भी अलविदा कहो नाज़िर उठ के आ गया तुम्हें करबला का बन नाज़िर उठ के आ गया तुम्हें करबला का बन खुद के कैद से जाती है वतन अब ये बेवतन अलविदा अलविदा जाने मुर्तज़ा अलविदा अलविदा दश्त नैनवा अलविदा अलविदा जाने मुर्तज़ा अलविदा अलविदा दश्त नैनवा तुम कहो किस तरह जाऊंगी कैसे बीमार को मुंह दिखाऊंगी लोग पूछेंगे तो क्या बताऊंगी दास्तां के ज़बां से सुनाऊंगी सब बिछड़ गए खुद के पले मैं हुसैन नज़न सब बिछड़ गए खुद के पले मैं हुसैन नज़न खुद के कैद से जाती है वतन अब ये बेवतन अलविदा अलविदा जाने मुर्तज़ा अलविदा अलविदा दश्त नैनवा अलविदा अलविदा जाने मुर्तज़ा अलविदा अलविदा दश्त नैनवा कुछ तो पूछो भाई हम पे क्या गुजर गई हल्के जुल्मों से तम क्या न कर गई ये बहन शाम तक नंगे सर गई भाई तेरी लाडली सकीना मर गई हाय रे गरीब ना हुआ नसीब उसको भी कफन हाय रे गरीब ना हुआ नसीब उसको भी कफन जिसके कैद से जाती है वतन अब ये बेवतन अलविदा अलविदा जाने मुर्तज़ा अलविदा अलविदा दश्त नैनवा अलविदा अलविदा जाने मुर्तज़ा अलविदा अलविदा दश्त नैनवा मज़लूम हुसैन शहीद हुसैन अदनान हुसैन मौला हुसैन इलियास हुसैन राबिया अब्दुल्ला राबिया अब्दुल्ला राबिया अब्दुल्ला राबिया अब्दुल्ला राबिया अब्दुल्ला राबिया अब्दुल्ला जबन
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من كل فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك، وجعلنا من أنصارك وأعوانك وشيعتك وزوارك في الدنيا والآخرة والمستشهدين بين يديك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة جميعا ورحمة الله وبركاته.